Namaste makle. Today we will be discussing the important 2 marks questions in the chapter Human Reproduction. Okay. Human Reproduction ಅನ್ನುವ chapter na important 2 marks question ಅನ್ನ ಇವತ್ತು discuss ಮಾಡೋಣ. Let us quickly go to the questions. So these are basically the questions which are picked up from the previous question papers. ಹಳೆಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯೂ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So the first question that you can see on the screen is mention the events of menstrual cycle ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 2 marks ವಿಚ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫೇಸಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್? The second event or the second phase in the menstrual cycle is the follicular phase, right? Follicular phase. Matte moornedu, the third stage or the third phase is called as the ovulatory phase. Ovulatory phase. And the fourth one is called as the luteal phase. Okay, luteal phase. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ 3 marksಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 3 or 4 marks ಅಥವಾ 3 marks ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನ not the last stage, the first stage, that is shedding of the endometrium alva. Shedding of the endometrium ee phase alli agutte. Follicular phase alli enagutte, the primary follicle gives rise to the ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಅದಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ from the Graafian follicle. Okay, and next in the luteal phase alli enagutte, in the luteal phase there is formation of Graafian follicle will form the ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ. ಒನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೂಟಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ಗಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ 4 phases ಆಫ್ ದ menstrual cycle. Okay, moving on to the next question.
ಡಿಫೈನ್ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. It is the period of growth in an individual organism. In an individual organism. Okay. In an individual organism from its birth. From its birth to the reproductive maturity. Okay. For example, ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ in case of humans or in case of a female human being ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು, ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟಿಲ್ reproductive maturity ಅಟೈನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಫಿಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ menstrual cycle ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಮೆನಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ. While in case of male human beings adre birth in the until they attain puberty, which is indicated by production of sperms alva, production of fully grown sperms. ee ondu idanna ನಾವು juvenile phase anta karibodu. Okay. So basically it is the period of growth in an individual organism from its birth to the reproductive maturity. ಈ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 2 marks. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ the period that comes after juvenile phase. juvenile phase ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ reproductive phase ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪೀರಿಯಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ an organism is sexually mature. Okay. An organism is sexually mature. Sexually mature ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, what does it indicate? It indicates that is sexually mature and produces gametes alva. They are capable of producing gametes that fuse to form. So it can be either male gametes agirbodu athwa female gametes agirbodu that fuse to form a zygote alva, which then develops into an organism. Okay. So idanna navenanta helbodu in case of females. If you see, ಮತ್ತೆ ನಾವು human beings, because we are looking at the human reproduction, puberty ಇಂದ ಮೆನೋಪಾಸ್ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಫೇಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ it would be from the beginning of the puberty till menopause. What about in case of males? In case of males it would be from puberty to death, because in case of males there is no stopping of sperm production until death. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, in case of males there is production of sperms ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನೋಪೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಓವಮ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಟು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಟಿಲ್ ದ ಡೆತ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, but they will continue to produce the sperm until death. Okay, so this is defined as the reproductive phase. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ಗೆ this answer is very sufficient. Moving on to the next question. If you have any doubts, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, you can just put your questions in the chat box. Okay, what are the major functions of the male accessory ducts and glands? Okay, male accessory ducts na ಅಥವಾ glands na major function ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್? retate testis. First let us name the male accessory ducts, or vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಕ್ಟ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಯುರಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಯುರಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ accessory ducts and glands is provide nourishment for growth and mobility. Okay, both for growth and mobility of the sperms through the secretions alva. So these accessory ducts and glands that we are talking about, ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ? they are continuously secreting. Okay, ಈ secretion ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? there are certain nutrients for growth and mobility of the sperms. So majorly 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ there are 2 functions: stores and transport the sperms from the testis to the outside through urethra. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ providing nutrients or nourishment for growth and mobility of the sperms through secretions. Okay, let us move to the next question. What are the major components of seminal plasma? Seminal plasma da major components ಏನು ಅಥವಾ major composition ಏನು ಅಂತ. Okay, so the seminal plasma ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, we just have to mention. Okay, mention ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ. So in the textbook it is given. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ it is rich in fructose, which is a type of carbohydrate alva. Why carbohydrate? Why do you think there is carbohydrate? Okay, rich in fructose anta ideyalla. I said fructose is a type of carbohydrate. Yake carbohydrate? For energy alva. Mobility ge ಏನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ there is calcium, there is ascorbic acid and enzymes and certain enzymes. Okay, so major components ಏನು? seminal plasma ದು fructose ಇದೆ, calcium, ascorbic acid and certain enzymes. Okay, next, and seminal plasma dalli
it also major composition anta nodidre, this is basically biomolecules ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ molecular composition ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, in case of composition ಈಗ ನಾವು seminal plasmaದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, it has mucus, sorry, it has mucus, it has spermatozoa ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ secretions of the glands, accessory glands. Okay, that's it. So next question, write the function for each of the following. Okay, so ಏನಿದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ ಮೊದಲು seminal vesicle ಇದು ನೋಡೋಣ. seminal vesicle ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ? This basically stores, the seminal vesicle basically stores the sperms ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and it is the reason or it is the site from where the seminal fluid is secreted. Okay, what is the function of seminal vesicle? Storage of the sperms, stores the sperms and secretes seminal fluid. Okay, ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? acrosome of human sperm. ಏನಿದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್? acrosome basically it's the first point of contact. Okay, so sperm ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, sperm ಅಲ್ಲಿ first point of contact ಇದೆಯಲ್ಲ, that itself is the acrosome. Okay, so if this is the head and the center main piece and the tail, ಈ first layer ಇದೆಯಲ್ಲ, first ಓವಮಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು acrosome ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ acrosome ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, because that is the first one that comes in contact, it has enzymes. Acrosome basically has let me write it here. It has enzymes helping, ಏನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? helping to break the zona pellucida. zona pellucidವನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ಗಳು ಈ acrosome ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. zona pellucida, so that to break the zona pellucida, so that the nucleus of the sperm can fuse with the nucleus of the ovum to form zygote. Correct alva? So enzymes helping to break the zona pellucida so that the nucleus of the sperm can fuse with the nucleus of the ovum to form the zygote. Okay, so here definition bardre there will be 1 mark each for each of these sub questions. Okay, moving on to the next question. Differentiate between estrous cycle and menstrual cycle. Okay, estrous cycle ಮತ್ತೆ menstrual cycle ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 marks question ಇರೋದ್ರಿಂದ we will try to answer it very simply. Estrous cycle basically refers to the reabsorption of the endometrium, reabsorption of the endometrium wall if fertilization does not occur.
if fertilization does not occur. One example ಬೇರೆ ಕೊಡೋಣ ನಾವು. We can give either mice or horse as an example. On the other hand, menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? estrous cycle ಅಲ್ಲಿ endometrium ನ absorption ಆದ್ರೆ menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? menstrual cycle refers to the shedding of the endometrium and the blood vessels in the form of blood and tissue if fertilization does not occur. Correct alva? Example ಏನು? humans or basically primates alva? primates ಗಳು, monkeys and all the other primates. Okay, so this is sufficient. In addition ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲವು examples ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. that is estrous cycle basically till death ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, this happens till death in these organisms, while this happens till menopause alva? menopause ಆಗೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. So that is another addition if you want to mention it. Okay, next, what is the estrous cycle? estrous cycle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು estrous cycle ಅನ್ನ. So as we said, ಏನದು? it is a cycle that starts at the onset of maturity. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿಯ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ and stops at the pregnancy. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, that's a temporary stop ಆಗುತ್ತೆ, or death. Okay, and ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? what happens in the estrous cycle? This refers to the cycle reproductive cycle. Okay, this refers to the reproductive cycle where the endometrium is reabsorbed if fertilization does not occur. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆವಾಗ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೌಸ್, ಹಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, mice, even dogs, rats, all these have the estrous cycle. Okay, this is sufficient for 2 marks. Next question is, list the hormones that are secreted
only during pregnancy in women. Okay, there are certain hormones that are secreted only during pregnancy in women ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ HCG, which refers to human chorionic gonadotrophin. Human chorionic gonadotrophin, and there is also HPL, human placental lactogen, and there is relaxin. So relaxin is basically released at the later stages of pregnancy. Okay, this is at the early stage and this is at the later stage. HCG and HPL are produced by the placenta, while relaxin is produced by the ovary. Okay, so that is about the list of hormones that are secreted only during pregnancy. So ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 marks question. List any 4 reproductive events in humans. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 reproductive ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 4. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ mentioning here. Gametogenesis, the second one is insemination, ಮತ್ತೆ fertilization, then we have implantation, ಮತ್ತೆ gestation, and parturition. Okay, so gametogenesis is basically ಏನಿದು gametogenesis ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಲ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, that would be incorporation of sperm in the female reproductive tract. Correct. Fertilization andre eno, we are referring to the fusion of sperm nuclei and ovum nuclei. Okay, implantation andre eno, that is attachment of zygote into the uterine wall, ಯೂಟ್ರಸ್ ನ ವಾಲ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಗೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ zygote, the growth of zygote into embryo and into what? Into the embryo until birth. Okay, gestation andre throughout this period is called as gestation, where the mother provides the embryo nutrition. Parturition andre eno, delivery of the newborn. Okay,
This is called as parturition. So ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು 6 we have named. We have named 6 of them. So you can choose. ನೀವು 4 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು 4 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Okay. So that is the end of the 2 marks questions. In the next class we will discuss 3 marks and 4 and 5 marks questions. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. And also I would like to take this opportunity to remind you all to download the teacher platform from the Google Play Store, where you will have access to a lot of study materials, and you will also have access to different topics that are discussed in detail. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಲಿಸಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. In addition, we will also discuss about the important questions. Hagagi, if you have not yet downloaded the teacher app, make sure that you download it. And adralli nimge bekadanta subscriptions galu kuda ide based on what you want to prepare for. Nimma goal na mele nimge bekadanta subscriptions ide. If you are just aiming at scoring good marks in boards exam, then you have a subscription for that. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, and make sure that you are downloading it and you are also subscribing to it for more access to the information. So thank you class. See you in the next live class.